Hello, good evening, everyone. I am Vaishnavi, and it is a moment of pride to welcome you all today at Vajram Green Workspace as we come together to mark an important life milestone in the journey of growth. On behalf of the entire Vajram ecosystem, I extend a warm and a heartfelt welcome to our respected dignitaries, special guests, partners, and colleagues along with the well-wishers. Your presence today truly means a lot and elevates this celebration. The inauguration of our new Vajram office at this wonderful place. So once again, thank you for taking time to be here. We really appreciate it. Now today, this evening stands as a reflection of purpose guiding exponential growth, vision turned into action, and collaboration transformed into impact. It's just not an opening of a new workspace, but a beginning of a stronger, bolder chapter ahead. With this energy and spirit, let us now begin today's program. To begin with, it's our pride and a culture to start every special occasion with an important of seeking the blessing of the Almighty. With this belief, I now invite Vaibavi and team to begin the invocation prayer. ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ವಿನಾಯಕ ವಿದ್ಯಾದಾಯಕ ದೇವ ವಿನಾಯಕ ವಿದ್ಯಾದಾಯಕ ದೇವ ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ಪಾಶಾಂಕುಶಧರ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಸರ್ಪಾಲಂಕೃತನೇ ಗಜಾನನ ಪಾಶಾಂಕುಶಧರ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಸರ್ಪಾಲಂಕೃತನೇ ಗಜಾನನ ಆದಿಪೂಜಿತ ನೀನು ವೇದ ವಂದಿತ ನೀನು ಆದಿಪೂಜಿತ
ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ವಿನಾಯಕ ವಿದ್ಯಾದಾಯಕ ದೇವ ವಿನಾಯಕ ವಿದ್ಯಾದಾಯಕ ದೇವ ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು. Thank you so much, Vaibhavi and team. That was so soulful and really set a positive context for today's evening. Now, moving ahead and adding a beautiful touch to today's program, now we want to have a graceful performance that blends devotion with expression. A dance presented seeking the divine blessing. May I request you all to please welcome Yashasvi to the stage for this beautiful performance. கனிந்தருளும் குணநிதி என்றும் கைவிட
Thank you so much, Yashasvi, for the wonderful performance and adding such a grace to our evening. I'd just like to take a minute to just let everyone know all of these beautiful, talented folks are our employees. So it's much more than a talent to the corporate and having like much more to give back and share. So that's with immense pride I would love to announce. And one such another talent is Priya. Priya has been with us for more than a year, contributing in various aspects in different projects and adding great value. Now, I would love to hand over the rest of the program to her to do a bit of facilitation. Thank you so much. Thank you, Vaishnavi, for the introduction. Good evening, everyone. I'm Priya, and it's my pleasure to continue with the program. Now, just to take a moment and look back. Last year, on 8 December 2024, we all witnessed the grand opening of Vajram Vrindavan Garden at Indrali Udupi, a space that became home not just to one organization, but to an entire ecosystem. Over the past year, Indivillage Tech Solutions, along with Visara partners, Zapi Labs, the global HR community, and Mantrika AI, have grown together, collaborating, building, and creating a meaningful impact. Time really flies, and today we proudly move into the next chapter with the inauguration of new Vajram branch, marking rapid growth, impactful expansion, and new beginnings. Before we move ahead, let's take a quick look at a video that captures the journey, the memories, and the purpose of Vajram. May I request everyone to kindly turn their attention to the screen. I'm working as data processing analyst in Indivillage. I really enjoy working here. We do a lot of tech works which help people, and we have an amazing office with all the Vajram antiques around us. I feel proud to be a part of Indivillage since it cares about both community and also local traditions. Overall, it's a beautiful place to learn and grow professionally. Hi, myself Chirag, and I'm working as a data processing analyst in this company, the Indivillage, for maybe like 9 months for now. And the thing that I'm going to say about this company is that previously I've been working as a respiratory therapist, which was completely entirely different, domain. But now this company helped me to kickstart the opportunity to get into a different field, which is an IT field, which I always had dreamt of. So I'll be always thankful for the company, and I'll be grateful for the company. And also the work environment, you can see it's greenery, it's good. It's more like you feel homely. And also the nature, it's really beautiful around here. So yeah, overall the experience will be great. Experience is great, and thank you. Hi, my name is Srinidhi Rao and working as Executive Events and Communication at Global HR Community.
Being part of GHRC Udupi team has been a truly enriching experience. The office beautifully blends global HR thinking with Indian culture, enhanced by the presence of Vajram antiques that creates a calm and inspiring atmosphere. Overall, it is a wonderful place to learn, work and grow personally and professionally. Thank you. That was not just a video. It was a powerful reminder of where we began, how far we have come, and the purpose that drives Vajram forward. With that spirit, let us now move to the next important moment of this evening. It gives me immense pleasure to begin this auspicious moment by welcoming our distinguished guests who have graciously joined us today. Their presence truly adds meaning and value to this occasion. At this moment, I would like to request Shrikant K. Arimanitaya, CEO Zapi Labs, to kindly escort our esteemed dignitaries to the dais. May I now invite our esteemed dignitaries, Honorable Member of Parliament, Shri Kota Srinivas Pujari, Dr. B. Bhaskara Rao, Daijiworld CEO Texnier, and Ms. Veena Hatwar, to kindly come on stage and take their seats on the dais, and we extend a warm welcome to all of you. To formally welcome our dignitaries, I request Mr. Shrikant K. Arimanitaya to extend a floral welcome to our honored guest on the dais. Thank you, Shri. I kindly request Ms. Hashita to please do the floral welcome for our inspirational powerhouse, Mr. Shrikant K. Arimanitaya. Thank you, Hashita. ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೀಪ ಬೆಳಗುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪದ್ಧತಿ. ದೀಪ ಬೆಳಗುವುದು ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿ ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ. I invite our esteemed dignitaries on the dais to kindly join us for the lamp lighting ceremony and grace this meaningful moment.
Thank you. And now comes a moment where we are truly looking forward to. We all know Shri, not just as a leader, but as the driving force behind this entire journey. The reason many of us are standing here today. The person who believed first, acted early, and created opportunities for so many to grow and thrive. This office, this ecosystem, and this milestone exists because of his vision. A vision that goes beyond buildings and businesses and focuses on people, purpose, and possibilities. A vision that has a higher purpose of giving back to the people and the society. This evening and this new beginning stands as a reflection of his belief that when the right people are given the right opportunities, great things happen. It's my privilege to invite Mr. Shrikant K. Arimanithaya to the stage to share his insights to the gathering. Ellaru namaskara. Good evening. Respected Member of Parliament, Sri Kota Srinivas sir, welcome. And in fact, Bhaskar Rao Anna and myself are talking, we should get MP this time for it's a small inauguration, it's not a big one, and take his blessing and as well as support to generate employment, skilling and entrepreneurship in his constituency, that is in Udupi as well as in Chikmagalur. So we called his PA, he immediately took the phone and said he's available and we'll ensure that he attend. Then Bhaskarana directly called him and requested, he said, I'll be there, don't worry. And he came at least 10-15 minutes early. Thank you very much, sir, for attending this function. Thank you. Yeah. So I'm extremely privileged to be standing in front of all of you to officially launch Vajram Annexure building, which is what we are doing it today. And Vajram is a nickname of my grandfather, who was a priest in Padmanabha Swami temple. So every priest in Padmanabha Swami temple have a nickname. So my family nickname is Vajram. So his blessing and his Ashravada was always with our family. So when I want to something special after my higher education, I thought I should use the Vajram name. Today Vajram is a what do you call it, as a living space for innovation, creativity and skilling and employment generation. We have a small office under Vajram in Bangalore where we have around 60 seats and most of the people are employed from South Karnataka. Then we inaugurated our first building in Udupi, Indrali last year, exactly almost a year back. Today we have 170 seats there and we started outgrowing the space. Then I reached out to Madhav Bhatt and his entire colleagues who are sitting here asking, can you give me a space here? I would like to add another 70 seat in this place, and it's also not sufficient. I'm very sure in next 1 month we'll be filling the entire space. Then we have to look at another space. I will talk about my partners for that who are sitting here. So first and foremost, I would like to take 10 minutes, sir, with your permission, to talk about what is our vision for Udupi. And we have a big vision for Udupi. And why that vision and what is that vision is what I want to talk in next 10 minutes. Then MLA is already aligned with us. He's supporting a lot. Now we want your support. Then unfortunately I could not get collector. So she also agreed to come and help us. If you really look at Mangalore, I've done a lot of program along with MP, MLA and collector in skill development program and entrepreneurship program. But I want to beat Mangalore and Udupi to be #1 model for how do you really develop a particular district or a particular constituency is my vision. So if you really look at the first and foremost thing, why Udupi? So whenever I go to any conferences or any seminars, I find large number of people from South Karnataka. And I always tell people who are my colleagues in US and other part, the people from Udupi and South Karnataka have a special texture or they have a special personality. First of all, they are very humble. They are very talented. As Vaishnavi mentioned, the people who did performance today,
They are not only working in our organization, but they are also continue their journey in their passion and purpose in life. We have Yakshagana artists, we have Chenda artists, we have singers, and many such field people are doing amazing job with us. So this is a place of talent, not only software talent or business management talent, but we have performing arts and fine arts talent from this place. And third one is, I have seen people from this place is very hard working and they are very entrepreneur. I did not tell them what they should do. They know what they need to do and they will do that. So Udupi have a particular psychography. In management we call it psychography, like demography. Psychography means people think differently. That is very important for today's organization transformation. And I don't know how many of you know, when Industrial Revolution started 100 and more years, the global GDP was 1%. When we started Industrial Revolution 4, that is AI, Industrial is 1 is steam engine, 2 is electricity, 3 is internet, and 4 is what we call it as AI. Once we reached AI, the GDP grew from 0.1% to 3%. And it took 100 years. But the industry will grow, or global GDP will grow from 3% to 7.3% next to 7 to 8 years. It's unbelievable. So it took almost 100 years to grow the GDP for 3% globally, but it will grow 7.3 in the next 7-8 years. So how can we be part of that growth? India is going to be the third largest economy with 5 trillion US dollars, but India is aspiring to grow 50 trillion US dollars in next several years. That growth, Udupi can be playing a significant contribution and growth. That is what we are excited about it. That's what we want to be part of it. Then if you really look at the challenges today we face is very big. One is we have talented people, but their communication skills, leadership skills, if they really work on that, they can create larger impact on economy through being an entrepreneur, getting highly paid jobs. That is one thing we are focusing on. Second one is, large number of people from Udupi and other villages, they migrate to cities like Bangalore, Hyderabad, Chennai, as well as Gurgaon, Delhi, leaving their elderly parents, and agricultural land they have is absolutely not used. So one of our aspiration is to bring global jobs, not local jobs, global jobs to Udupi. Today, many of the people working here and in our other centers, we have close to 150 people, support our global clients. We have clients like Google, we have clients like Tesla, we have clients like Accenture, and many more we support from this place. So how do we provide global jobs, not compromising the compensation or incentive in Udupi? Another vision is morning 7 to 10, they can go and help their parents in their farmland, helping parents to cultivate. Then maybe they can come to office 10 o'clock and work up to 6 o'clock in the office, or working from home to contribute to the economy. So that's the model we are working out if you really look at that. So in terms of, I don't want to go into the slides. So 3 areas we are trying to do. One is, we are going to do skilling, working with many education institutions right from MIT or Manipal Institute of Technology or TAPI or to NIT in Surathkal. We have visited NIT multiple times. They want to work with us. We want to ensure that every student passing out of Udupi district is skilled enough to get big jobs. So that is one of the focus we are going to do it. And the skilling will be done in AI, space tech, and other converging technology, which is going to be generating large number of jobs in India, and especially we want to get these jobs into the villages. The second one is, we want to provide jobs within South Karnataka. I don't think anybody need to go to Bangalore or Chennai or Hyderabad seeking job. So our aspiration is, we want to create a cluster of 200 people into multiple villages in South Karnataka. Maybe we start with Indrale. Now we are in Puttur. Maybe we can start next in Kota, sir. In your constituency we can start.
Then next in Padubidri, Karkala. So every village, minimum 200 to 300 jobs we want to create it. That's the reason I have got my leaders sitting here, like Tej and others sitting in the front row and other places. So we want to get jobs here. Bangalore is called Silicon Valley of India. Now there's a team working on calling the South Karnataka as Coastal Valley of India. So in the Coastal Valley, like Silicon Valley, IT and deep technology and startups, we want to incubate lot of startups in this area. And if you really look at data center, Vishakhapatnam, Google announced a $3 billion investment, providing millions of jobs. So Google MD is my very good friend Shashi. I told him you to come to Karnataka, especially coastal Karnataka, and create data center. I have Rajesh Kotian. Where is Rajesh Kotian? Yeah, Rajesh Kotian is setting up AI data center infrastructure in coastal area of Karnataka, especially in future AI data center has to be in the coastal place because it's require cooling of the data center will generate lot of heat, and also it require hydrogen as an alternative energy, not solar, not what we have with other organic fuels. So in summary, what we want to do in Udupi is skilling people, providing them jobs, and creating entrepreneurship among students in Udupi. If you really look at Udupi, has been producing large number of entrepreneurs. Look at Karnataka Bank, Syndicate Bank, Canara Bank. Look at institutions like Manipal. So entrepreneurship, whether it's a small hotel industry or a hospital, Dr. Harish is here, and welcome, and hospitals. So we have entrepreneurship spirit in our blood. So not only providing jobs, but how do you develop job providers through entrepreneurship? So we are going to inaugurate first cohort of 100 students. It can be housewife, some of you sitting here. It can be a student studying in a college, or a person working in Infosys in Mangalore, but you want to do startup. But he or she doesn't know how to go about it. So we are going to take a cohort of 100 and train them on entrepreneurship or startup. How do you do that? So at least we can create out of cohort of 100, 10 startups we can build it here. Every 3 years, one unicorn. If we can build it from this place, we will be absolutely fantastic. So that's the reason whenever I do the small events like this, I try to reach out to like Ganeshan, I don't know, Ganeshan is here, Fridge Crafters, or Dr. Harish, and we have from Lakshmi Electricals now. I know, I've seen him, doing electrical business. Now he's one of the leading real estate or a builder in Udupi. Or we have Madhavana who is sitting there. If you look at every banks, especially Karnataka and others, the entire infrastructure is done by modern engineering. So we have a lot of entrepreneurs today. And how do you really create more entrepreneurs or existing entrepreneurs like them? How do you take it into a global stage? So these are 3 things we would like to do it: skilling, jobs, and entrepreneurship. And why Udupi, I already discussed. And today I'm very proud. Within 1 year, we could provide 200 jobs. Our aspiration is getting 20-25,000 high-paid jobs, not low-paid jobs like call centers and everything, AI, deep tech, agri-tech, space tech. And a lot of work we need to do it, and we are working with a lot of organizations. Tej will talk about little bit about it. So again, thank you very much for joining us. What you see, a workspace, in terms of capacity is 70, but it have a heart, it have a spirit, it have a purpose, and it is a part of our journey. It is not the destination of building 70-seater. It's part of our journey. We'll be doing more and more of such in every village and every panchayat in our constituency. Sir, MP sir, I want your blessing and support. I will come and meet you personally. I'm also talking to the senior leaders in our state government. I spoke to Higher Education Minister. We are working with him. We are also talking to Higher Education Minister, Mr. Pradhan. We met him. And a lot of leaders in centrally to really get a lot of investment in this place. I want your support also. Before I'll ask MP sir to talk about it, I'll request my friend Tej Bhatt
add a few things in for few minutes. Again, Tej, please come on. Tej was the MD of Accenture, and he was the senior leader in HP DXC. Then he worked with me both in CSC and EY. Then he was head of Cognizant Delivery. Then he went to KPMG. Now he is heading one of our business called Textnear. You will see a board called Textnear. We are close to 25 crores business now, employing close to 300 people in Bangalore. But I have requested Tej to get another 1,000-seater for Textnear in next 2 years in Udupi. So Tej, over to you. Thank you, Shri, and namaskaram, and good evening, respected MP and other dignitaries. It's a great pleasure and honor to be here. We are very, very excited at Textnear. I represent Textnear, as Shri said. I'm the CEO of Textnear. We are very, very excited about the opportunities that are lying ahead of us, and Udupi is going to play absolutely critical role in our growth. As Shri mentioned, Shri is, by the way, our sponsor. He's a chief sponsor, he's coach, he's mentor for us at Textnear, apart from what he's doing at Vajram and other companies in large like Zarpi Labs and Visara Partners. We are roughly around 25 crore company, as Shri mentioned today, and our ambition is to be 700 crores in next 4 years. So, and the opportunities are there in the marketplace. There are huge opportunities. And Udupi is going to be at the center of it in terms of supporting and growing our business. If you really look at the number of people that we have today supporting Textnear from Udupi, it's roughly around 10 people, which is a small team in 200 team that we have here. But we want to grow to 1,000 plus in next 3+ years. But I personally, given that I have seen the capability here, she always is very, very passionate about what we have in Udupi. We have seen it. We have a few more leaders who have come in from Bangalore, from Delhi, from Chennai, to see actually what is what kind of talent we have here, what kind of work we are doing here. I think everybody is very, very excited. I will not be surprised. I'm going to bet on it that we will take you to 3,000 to 5,000 people in next 3 to 5 years. So it's a huge, huge opportunity, and I think one of the things that I have seen, apart from hard work, real hard work, genuine interest, qualified people, I think the curiosity to learn, I think that is very, very important. I have seen it in the, in every, employee that I have met here. I think it's fantastic, talent that we have, and curiosity is very, very important, given that technologies are changing so rapidly. And the work that, again, Shri mentioned is really the AI work that we'll be doing largely. And we are a next generation talent solution company. We want to touch the lives of the people, not only in Udupi, not only in Bangalore, or as he said, coastal valley of India, but this coastal valley is going to touch the lives of the people across the globe. This is the engine that is going to help Americas. This is the engine that is going to help APAC. And of course, this is the engine that is going to help rest of the India. Very, very excited about the opportunities lying ahead. It's again truly privilege and honor to be here. Tremendous growth lying ahead of us. It is going to be the core for us, and we will of course need support from all leaders. Shri's blessings are always there. Arimantaya family, entire family blessings are always, whether it is in Bangalore, whether in Udupi, all with us. But we need support from leadership here, especially the political leadership, social leadership, to help us grow, and we'll all grow together. Thank you very much. Really appreciate it. Thank you. ಬೇಡ ನಾನೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. MLAಗಳು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಬೇಗ ಹೋಗಬೇಕು. ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಏನಂದರೆ, ಶ್ರೀಕಾಂತ ಅರಿಮನಿತ್ತಾಯರವರು ವಜ್ರಂ ವೃಂದಾವನವನ್ನು ಉಡುಪಿಗೆ ತಂದದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದಾಗ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನಿರುದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಬಯಸೋರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಮೊದಲಾಗಿ ನಾವು ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು.
ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅರಿತು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊನ್ನೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾಯರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಮನಿತಾಯರವರು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀನು ಬರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾಯರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ಯಾಕಂದರೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ ನಂತರ PhD ಮಾಡಿದವರು ಅವರು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಷ್ಟ. ಮತ್ತು ಈ ಉದಯವಾಣಿಯ ಉತ್ಸಾಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಶಬ್ದ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ, ಉದಯವಾಣಿಯ ಉತ್ಸಾಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲೇಖನವನ್ನು ಬರೆದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು. ಅಲ್ಲ, ಪತ್ರಿಕೆ ಓದಿದರೆ ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕು ಅಂಥ ಲೇಖನವನ್ನು ಅವರು ಬರಿತಾಯಿದ್ರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಶಬ್ದಗಳು ವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಾನು. ನನಗೆ 2 ಜನ MLA ಅವರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತುರ್ತಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಒಂದು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹೇಳುವ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆದದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ ಒಂದು 5 ಎಕರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ 1,000 ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ 35 ವರ್ಷ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಂಬಿದರೆ ಭಾಳ ಬೇಗ ಯಾರೂ ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಸತ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ 5 ಎಕರೆ ಜಾಗ ತೋರಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ 15 ವರ್ಷ ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತದ ನಿಮ್ಗೆ? ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ವೇನೋ ಕೆಲವರಿಗೆ. ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಜಾಗ ನೀವು ಕೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಆದೇಶ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ 15 ವರ್ಷ ಬೇಕು. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನೀವು ಹೆಜಮಾಡಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಬೈಂದೂರುವರೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ. ನೀವು ಅದೇನು ಮಾಡ್ತೀರೋ, 156 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಂಟು, 5 ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಕಡೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ 5 ಜನ MLAಗಳು ನಮಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಸಂಸದನಾಗಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ, ನಮ್ಮ MLCಗಳಿದ್ದಾರೆ, MP ಗಳಿದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೇವೆ. ನೀವೇನೇನು ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಲಿ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮಗಾಗಲಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು, ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬದುಕಿಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬರಲಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಹಾರೈಕೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. As a token of our gratitude, I now request Shrikant Arimanitaya to kindly present the memento to our chief guest. Thank you, sir. Now I request Shri to hand over a memento to Tej Bhatt as a token of gratitude. Thank you, sir. Now I invite Dr. Bhaskar Rao, a writer, educationist, currently serving as advisor to CEO at Zappi Lab, Bangalore, to kindly address the gathering. Mr. Shrikant K. Arimanitaya, Mr. Tej Bhatt, Mr. Veena Hatwar, Mrs. Veena Hatwar, and all my friends. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗದವರು ಹಲವರು ಇರೋದರಿಂದ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಎರಡನ್ನೂ ಬೆರೆಸಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅರಿಮನಿತಾಯ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಕಳೆದ ಒಂದು 8 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಆ ಪರಿಚಯ ಪುನರ್ಜೀವ ಪಡೆದು ಇವತ್ತು ನಾನು ಅವರ ಜೊತೆಗಿದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅರಿಮನಿತಾಯರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವಾಗ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಮಾತು ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ನನಗೆ.
ಅಥರ್ವವೇದದ ಮಾತು. ಸತ್ಯಂ ಬೃಹತ್ ಋತಮುಗ್ರಂ ದೀಕ್ಷಾ ತಪೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಪೃಥಿವೀಂ ಧಾರಯಂತಿ. ಸತ್ಯ ವ್ರತ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಆರ್ಡರ್, ತಪಸ್ಸು ಸಹನೆ, ದೀಕ್ಷೆ ಡೆಡಿಕೇಶನ್, ಜ್ಞಾನ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾಲೆಜ್, ಇವು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಿಂತಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ. ಪ್ರಪಂಚ ನಿಂತಿರುವುದು ಈ 5 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅಂತ. ಈ 5 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಪ್ರಪಂಚ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಂತಿದೆ. ಸತ್ಯ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದು, ಆದರೆ ಋತಮುಗ್ರಂ ಪ್ರಪಂಚ ಸಮಾಜ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಭಾಳ ಉಗ್ರವಾಗಿದೆ. ಫಿಯರ್ಸ್, ಉಗ್ರ ಅಂದರೆ ಫಿಯರ್ಸ್, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್, ಕ್ರೂಯಲ್. ಈ ಹೈಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶ್ರೀಕಾಂತರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಇತ್ತೀಚೆಗಂತೂ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಉಗ್ರವಾಗಿದೆ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 3 ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಇದರ ಅಂಗಡಿಯಾಗಿ. ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 3 ಅಂಗಡಿಗಳು ಓಪನ್ ಆಗ್ತವೆ. ಈ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ನ ಒಂದು ಪೈಪೋಟಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬೈ 1 get 1 ಫ್ರೀ, ಒಂದು ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಉಚಿತ, ಬೈ 1 get 2 ಫ್ರೀ, get 3 ಫ್ರೀ. ಒಮ್ಮೆ ನಾನು ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ನೋಡಿದೆ, ಬೈ 1 ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಗೆಟ್ 6 ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಸ್ ಫ್ರೀ. 7 ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ? ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಗೆ 2 ಆದರೆ ಉಳಿದದ್ದು ನೆರೆಮನೆ ಹೆಂಡತಿಗೋ ಗಂಡನಿಗೋ. ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ಹೈಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಿಂದಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕಂಪೆನಿಗಳಿಗೂ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದೆ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅರಿವನತಾಯ ಜೊತೆಗೆ ಇಫ್ ಐ ಟ್ರಾವೆಲ್ ವಿತ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅರಿವನತಾಯ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ 5 minutes he keeps a call. He keeps on answering calls. He is always busy, 24 hours busy perhaps. So much busy. ಎಷ್ಟುವರೆಗೆ ಬ್ಯುಸಿ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಅನ್ನೋದೇ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಆಶ್ಚರ್ಯದ ವಿಷಯ. ಪ್ರಪಂಚ 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ $18.8 ಬಿಲಿಯನ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ. ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ $18.8 ಬಿಲಿಯನ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. But under such stress, one has to work. And that is why Srikanth these days says, in order to go ahead, you have to change your mindset. He concentrates on mindset. ಈ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ಯಾಕೆ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೂಲವೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೇ. ಮನ ಏವ ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಕಾರಣಂ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಯೋ. ಭಾಳ ಹಳೆಯ ಮಾತು, 3000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತು. ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸೇ ಅವನ ಎಲ್ಲ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ, ಬಂಧನಕ್ಕೆ, ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ, ಲಿಬರೇಷನ್ಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ. ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಾಂಡೇಜ್, ಈಸ್ ಎ ಲಿಬರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಈಸ್ ನೌ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಆನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ. Srikanth Arvinataya has come to Udupi district as a kind of a savior, because in Udupi there are no jobs. I have surveyed out of 8 or 10 educated families, of the 8 families, almost 7 or 8 families these days go to Bangalore for jobs. There are no jobs here. And Srikanth, I was telling our MP, Mr. Srinivas Pujari, that if you give cooperation to Mr. Srikanth, he will be able to generate at least 10,000 jobs in the next 5 years in coastal Karnataka. I am really baffled, I am really shocked by this young man's enthusiasm and zest for jobs. It is unbelievable. ಯಾಕಂದರೆ ಭಾಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮಾತಿದೆ, ನೀವು ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ಮನಿ, ನೋ ಯೂಸ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮನಿ, ಯು ಗಿವ್ ಜಾಬ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ನಂಬಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಸುಮಾರು 3000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಚಿಕೇತ ಶ್ರೀಶ ಅವರ ಅಳಿಯನ ಹೆಸರು ಕೂಡ ನಚಿಕೇತ ಯಮನಿಗೆ ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನ ವಿತ್ತೇನ ತರ್ಪಣೀಯೋ ಮನುಷ್ಯ, ನ ವಿತ್ತೇನ ತರ್ಪಣೀಯೋ ಮನುಷ್ಯ. ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ಮನಿ.
So what do you give? Instead of money, you give him food. In other words, you give him jobs. And now Srikanth is set upon giving jobs to thousands and thousands of people, and I think he will be able to do this with his zest and enthusiasm and also his call for change of the mindset. ಅವರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಈಗಾಗಲೇ 2,000 ಮಂದಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನೌಕರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ 5 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಬೇಕು ಅಂತ. ಆಗಲೇ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಭಾಸ್ಕರ ಯಾರೇ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಕೂತು ಮಾತಾಡುವ, 5 ಎಕರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಕಡಿಮೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜಾಗ ತೆಗೆಸಿಕೊಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟಾ ನೋಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರ ಅನುಮತಿ ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವಿತ್ ಪರ್ಮಿಷನ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಈಸ್ ವೆಂಚರಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ an 800 crore ವೆಂಚರ್ ಇನ್ AI ಕಾರ್ಬನ್ ವೆಂಚರ್ ಫಂಡ್. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಆದರೆ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಗಂಡನ ಗುರುತು ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ, ಗಂಡನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಗುರುತು ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ನಗರಗಳನ್ನು ಕಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಏಡ್ಸ್ ಅಂತ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅರಿಮನಿ ತಾಯ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಾಗ ನನಗೆ ನಂಬಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಏನಿದು ಕೇಳಿದೆ, ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಇಲ್ಲ ಇದು 50ರಿಂದ 100 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ನ ಒಂದು ಯೋಜನೆ, ಇದು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಂಡ್ರೆ 800 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಸ್ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಉಡುಪಿಯ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲೇ ನಾನು ಆರಂಭಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. Believe it or not, this 800 crore venture may get started from Udupi itself. That is the kind of ambition Mr. Srikanth has. And I was also not surprised, shocked to know that he has actually built teams and led teams which have impacted more than 400,000 employees in more than 35 plus countries all over the world. ಇದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚದ 35ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದಂತಹ ನಾಯಕತ್ವ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅವರು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನನ್ನ ಊಹೆಗೂ ನಿಲುಕದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀತಿದ್ದಾಗ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಉದ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇಂಥ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಅಂದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಶ್ರೀಕಾಂತರಿಗೆ 2 ಪ್ಯಾಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ನಾಟ್ ಫ್ಯಾಷನ್, ಪ್ಯಾಷನ್ಸ್. 2 ಪ್ಯಾಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ, ಒನ್ ಫಾರ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಫುಡ್ಡು, ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್, 2 ಪ್ಯಾಷನ್ ಇದೆ. ಫುಡ್ ಅಂದರೆ ತಿನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಫುಡ್ಡು ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಷನ್. ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಫುಡ್ ಟು ಅದರ್ಸ್, ನಾಟ್ ಈಟ್, ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರೀಗ ಈಗಾಗಲೇ 2 ಪಾಕಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಒಂದು ಪಾಕಶಾಲೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಅವರು ಭಾಳ ವರ್ಷ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದರಿಂದ ಉಡುಪಿಯ ಬೇರು ಕಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಬೇರನ್ನು ನಾವು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಫುಡ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಉಮೇದು ವಹಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡದ್ದು ಇದು ತೈತಿರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಭಾಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮಾತು. ಅನ್ನಂ ನನಿಂದ್ಯಾತ್, ಅನ್ನಂ ನನಿಂದ್ಯಾತ್, ತದೈವ ವಾಯು ತದೈವ ಪ್ರಾಣ ತದ್ ವ್ರತಂ. ಫುಡ್ ಈಸ್ ಹೋಲಿ. ಆಹಾರವನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಟೀಕಿಸಬೇಡಿ, ಆಹಾರವನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ನೀವು ಖಂಡಿಸಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅನ್ನ ಅಂದರೆ ಆಹಾರ, ಅದೇ ಜೀವ, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ. ಇದು ಪುನಃ 3000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತೈತಿರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಾತು. ಅನ್ನಂ ನನಿಂದ್ಯಾತ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅರಿವಿನತಾಯ ಈಸ್ ಆನ್ ಎ ಮಿಷನ್ to see that people not waste food, people don't cry for food in coastal Karnataka at least. And that is a great venture which he should actually go ahead with. ಮತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳಿದೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅವರು ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಕಮ್ಮಟ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಆನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾಕೆ ಅವರಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ನನಗನ್ನಿಸೋದು ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಹಿಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಕ್ಸೀಡೆಡ್ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಭಾಳ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಾತಿದೆ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ವುಮನ್
ಬಿಹೈಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರು ವಿನಂತಾರೆ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ನಾಟ್ ಒನ್ ವುಮನ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ವಿಮೆನ್, ಹಿಸ್ ವೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಡಾಟರ್, ಮೇಡಮ್ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್, Mrs. Vaishnavi is also with him. So, two women are behind him, and the younger woman is leading the entire community as far as industry is concerned. I am very happy about it. ಆದರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದಾಗ, ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಾಗ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ನಡುವಿನ ಕಷ್ಟವಿರ್ಬೋದು. ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದೆ, ಆಗ ಅವಳು 7-8 ವರ್ಷ, ನೀನು ದೊಡ್ಡದಾದ ಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿ, ಗಂಡ ಬರ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ದು, ನೋ ಅಜ್ಜ, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಮ್ಯಾರಿ, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಎ ಹಸ್ಬೆಂಡ್? ಬಿಕಾಸ್ ಶೀ ಸೆಡ್, husbands are useless. I said, why useless? She said, I remember, husbands make a lot of kirikiri. Husbands do a lot of kirikiri. ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಇಂಥ ಯಾವುದೇ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಿಂದ, ಅವರ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದಿಂದ ಬರದೇ ಇರೋದರಿಂದ ಅವರು ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅರಿಮನಿತಾಯರಂತಹ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಹಾರೈಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪುನಃ ನಾನು ಅಥರ್ವವೇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೀವೇಮ ಶರದಶತಂ, ಪಶ್ಯೇಮ ಶರದಶತಂ, ಶೃಣ್ವೇಮ ಶರದಶತಂ. ಜೀವೇಮ ಶರದಶತಂ, 100 ಶರದೃತುಗಳ ಕಾಲ, 100 ವರ್ಷ ನಾವೆಲ್ಲ ಬದುಕುವ, ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಆದರೆ 100 ವರ್ಷ ಬದುಕಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. 100 ವರ್ಷ ಪಶ್ಯೇಮ ಶರದಶತಂ, 100 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಶೃಣ್ವೇಮ ಶರದಶತಂ, 100 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸಬೇಕು. ವಯಸ್ಸಾದ ನಂತರ ಕೂಡ ಕಣ್ಣು ಕಾಣದ ಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಾರ್ದು. ಅವರವರ ಗಂಡ, ಅವರವರ ಹೆಂಡತಿ ಅವರವರಿಗೆ ಗುರುತಾಗುವಷ್ಟಾದರೂ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸಬೇಕು. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದ ಗಂಡನಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು, ಗಂಡ ಹೇಳಿದ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದರೆ, ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಲಿಸನ್, ವಿ ಗೋ ಆನ್ ದ ಹೆಲ್ ಆಫ್ ಟಾಕಿಂಗ್. ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳೋದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅರಿವಿನತಾಯರಿಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪತ್ನಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ, ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಜೀವೇಮ ಶರದಶತಂ, 100 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಾಳಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹರಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತು. 1943ರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ನಡೀತಿದ್ದಾಗ ಆಂಗ್ಲ ಕವಿ T.S. ಎಲಿಯಟ್, ಆತ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಕವಿ, ಆತ ಹೇಳಿದ, ಎವ್ರಿ ನ್ಯೂ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಎ ಹೋಲಿ ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಎವ್ರಿ ನ್ಯೂ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಎ ಹೋಲಿ ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋಲ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಸೋಲುವುದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳಿದ್ದ. ಆದರೆ ವಿತ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅರಿವಿನತಾಯ, ಎವ್ರಿ ನ್ಯೂ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟ್. ಅವರು ಫುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೇವಿಗೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು ಕೂಡ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಎ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮ್ಯಾನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಐ ಸೇ, ವಿತ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಎವ್ರಿ ನ್ಯೂ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಎ success, and I hope it will be a success. And so ultimately, I wish Mr. Srikanth Arvinthaya and his family strength, more strength, and still more strength. I wish him and his family success, more success, and still more success. I wish his family glory, more glory, and still more glory. Namaskara. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. As a token of our gratitude, I now request Srikanth K. Arimanitaya to kindly present the memento to Bhaskar Rao.
ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯಾ ದೇಗುಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾ ಹತ್ವಾರ್ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣ್ಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ, ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲ ರೂವಾರಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅರಿಮಣಿತಾಯರವರು. ಇವರು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ದಾನಿಗಳೂ ಹೌದು. ಇವರ ವಿಷಯವನ್ನು 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅರಿಮಣಿತಾಯರವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಅವರನ್ನು ವಿದ್ಯಾ ಖಜಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಅವರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಂಡು ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಇವರ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅವರೊಬ್ಬರು ಪರಿಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈ, ಚೆನ್ನೈ ಅಂತ ಮುಂತಾದ ಕಡೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಗಾಗಿ ಪರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುವ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿಯೇ ಹೊರತು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ಕಲ್ಪಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಡುಪಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ 350ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಕಂಪನಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದೊಂದು ಸಂತಸದ ಸಂಗತಿ, ಅದನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರ ಕಂಪನಿ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಲಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾ ಸರಸ್ವತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ನನಗೆ 2 ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮ್ಯಾಮ್. As a token of our gratitude, I now request Shri to kindly present the memento to Veena Hatwar. Thank you. With this, I would like to invite Vaishnavi to continue with the program now. Thank you so much, Priya. And now we would love to proceed with the facilitation of our distinguished guests. Now, to begin with, we would love to call Shrisha Kerkar onto the stage. He has been a strong support in entrepreneurship and has been a continuous support and hand in helping and supporting us. So would love to call him on stage for facilitation. And Shrikant, if you could just facilitate him, that would be honor. Srishana, April 2nd la pampir janda help board with Udupi the must startup and the nakuna morning introduce andu koltere. ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಮೂಲ್ತ ಒಂಜಿ ಉಡುಪಿಡೊಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಅಂದೊಂದು ಎಲ್ಲರ ಫುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ERP ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಸೊ ಆಕಳು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕೊಳ್ಳಿಯರೆ ಏನು ಆಕಳ ಮೀಟ್ ಆತ ಆಕಳ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಎಂಗಳ ಆಫೀಸರ್ ಉಳ್ಳೇರೆ. ಸೊ ಆಕಳ ಇತ್ತ ರೆವೆನ್ಯೂ ಬತ್ತು 3 crores ಉಂಡು. ಸೊ ದೇರ್ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್ ಟು ಗ್ರೋ 300 million ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎನ್ ERP ಆನ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್. ದೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ರಾಕ್ ಕಫೆ. ಸೊ ಎಂಗಳ ಆಫೀಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಫೀಸರ್ ಉಳ್ಳೇರೆ. ಸೊ ಏನೇ ಸುಕ್ಕಣ ಮಂದ ಪಣ್ಪರ ಅಣ್ಣ ಎಂಗಳ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡಂಜಿ ಮಾಣಿ ಉಳ್ಳ ಆಗ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಉಂಡು ಆಕಳಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂಬೇರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೆತ್ತಂಜಿ ಮಾಣಿಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದೇರೆ ಆಕಳ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಪಾತ್ರ ಬೇರ ಆಕಳಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂಬ್ರ. ಸೊ he has been inspiration, so look forward working with you again. Yeah.
Thank you so much, Shrikant. Now, I would like to call Dr. B. Bhaskar Rao. Dr. B. Bhaskar Rao is a retired professor of English and a distinguished writer and a renowned educationalist. He's a British Council scholar and a proud recipient of Honourable Trust Award, London. He holds a master degree in education of University of Manchester and also serves as an English educator in Africa under the United Nations of Development Program. Currently, he also is supporting us as an advisor to the CEO of Zarpi Labs. Even at this stage of life, his energy, passion of learning, commitment to education, and also supporting the society is truly remarkable. We are deeply honored and delighted to facilitate such an inspiration today who's among us. I request Shrikant to honor and kindly facilitate Dr. B. Bhaskar Rao. Sorry. ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣನ ಬುಕ್ಷಾರ ಲಕ್ಕನ ಹಾಜರ ಗಂಟೆಗೆ ಫೋನ್ ಬರೋಂಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತಣ್ಣ ಮೂಳಂಜಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಉಂಡು ಏನು ಮುಕ್ಕುಲಂಡಿ ಪಾತ್ರತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಒಂದು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಡು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಮುಳ ಮಣಿಪಾಲ್ಡೆ 21 ಏಕರ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟೀಸ್ 120 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 45 ಜನ ಉಳ್ಳರಿತೆ ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ರಿಯಲಿ ಗೆಟ್ 2000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ finally we agreed to rent that diploma college for 20 years lease and get 2000 students and also add another 20 courses and give jobs to students. There itself we are also one area we want to put a delivery center. So anja akla phone andonde pere every day 4-5 calls andonde pere aa opportunity undambugana for example code olatere udayavani idu onji paduve namma program onji script kolpere hanga anta bakshara sone udayavani idu battane. So ಆಕಳನ ಎನರ್ಜಿ ಏಪಲ್ ಎಂಗಳ ಜೋಕಲ್ನಟಿ ಪಂಪಣ ಆಕಳನ ಒಂದು 10% ನಿಂಗಳ ಎನರ್ಜಿ ತಂದ ಪಾಪ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಎ $1 billion business in Udupi. So your energy is infectious and thank you very much. Thank you so much. I'll get that now. Now I would like to invite Mr. Madhav Bhatt to grace the honoring chair. Mr. Madhav Bhatt was born and brought up in Udupi. He is a successful entrepreneur and the owner of a very popular furniture enterprise. Along with his professional success, he was always believe in giving back to the society. With this vision, he has actively joined the community serving organization Vidyani Samiti, through which he has made a significant contribution to social development. One of his most admirable quality is his selflessness and a low-key nature. He extends to help those in needs without expecting anything in return, embodying the true spirit of silent service and generosity. We are privileged to have him with us today, and I request Dr. B. Bhaskar Rao to kindly facilitate Mr. Madhav Bhatt. Madhavan again, egulna Vajram second, first furnishing mandadane beta Bangalore jana, second enakulna olatana. When you help him very 8th seat party molo. So he came, as she mentioned, selflessly, personally monitored and delivered. Bethu pandana engu jagu suondu pille beta olanda engu nanas board jaga itta papri pandare engu onchana bakshara olatare mool supera mita engulna vidyaniketana ittu jagundu avulu paadle engulu bet akle papa mandu drawing mandu andukolta even I said anna engu churu cash flow churu mandote engu capex invest engulu bale bet suka vantu he started ಟೈಮ್ ಅಪ್ಪಣ ಮಂದಾರ ಮಿತ್ತು ಬೋತ್ಸೂಲ ಆಕಳು ಜಾದಂತೇರೆ ಸೊ ಎಂಬಣ್ಣ ಮಾದನ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಅಮ್ಮನ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಲೇಜ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಡು ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತಗೊಳ್ಳು ನಿಂಗಳ ತಾಕಳು ಖಂಡಿತ ಅಪ್ಪುವ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಣ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉದ್ದಾರ ಆಪಣ ಆತ ಏನ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿತ್ ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೆಪ್ಪೇರೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಆವಡತ್ತ ಅವ ಆವಡತ್ತ ಆಕಳು ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಡ್ಯಾರ ಸೊ ಆಕಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲ ಆಕಳನ್ನ ಮಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಲ 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 ಬೇಗ ಬೇಗ ಸೊ ಹೀ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಕ್ಸೀಡ್ ಹಿಮ್ ಸೊ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಉಡುಪಿಡಿ ರದೆ ಬಿದ್ದರೆ ಎಂಗಳನ್ನ ಕಿಂಜೊಂದು ಅಂಗಡಿ ಉಂಟು ಸೂತೆರ ಗೊತ್ತದಿ ವಜ್ರಂ ಅಂತು ಅವ ಅವಡಿ ಎಂಗಳನ್ನ ಮಿತ್ತದ ಹುಂದಾವಡಿ ಮಂದ ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ಅ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ budding entrepreneur or a family business, so he'll be succeeding him. So let us wish both of them all the best.
I invite Mr. Raj Gopal Acharya to grace the honoring chair. Mr. Raj Gopal Acharya was born and brought up in Udupi. He's a distinguished entrepreneur. He began his entrepreneurial journey in 1984 by establishing Lakshmi Electricals, followed by Lakshmi Developers in 2005. Today, his venture stands as a leading and a high-revenue enterprise in the market, reflecting his vision, perseverance, and business acumen. We are proud to honor such an accomplished entrepreneurial personality who has contributed significantly to the industry and the society. I request Veena Hatwar to kindly facilitate Mr. Raj Gopal Acharya. And Aklana Magala Arshit Bala. So again, Engula poor electrical work, AC Manda Mukle Sojon Supana. Again, if I call him, first call he will take it and he'll set immediately it will be done. Even maintenance, only AC halana in Akle phone. Not only he is putting AC and completing entire electrical design and work, but also maintenance without no hesitation. He will be attending and sending people. So again, I said he expanded his business into real estate. So his son Arshid also working very closely. He also comes and helps us. So I take this opportunity to honor both of them. Thank you. Yeah. So Mukulanda see next generation entrepreneurs barandullare family business de. Yeah. Thank you so much. Now I would like to welcome Sri Madhav Upacharya from Udupi. He is a fine example of dedication, resilience and services. After overcoming early hardships, he served 33 years with Karnataka Bank, retiring as an assistant branch manager. Beyond his professional career, he has been deeply committed to community welfare. As the president of Vidyarthi Samiti, he played a key role in establishing Vidyarkul, which supports education, culture, learning, and a value-based initiative for hundreds of children. Even in his retirement, he continues to serve the society selflessly, making him truly deserving of this honor. I request stage to kindly facilitate Sri Madhav Upacharya and Shrikant. Yeah. So Madhavanal Anjane. ಎಂಗೆ ಸಿಕ್ಕನೆ ಬಂದು ಒಂಜಿ 10-20 ರೆಸ್ಯೂಮೇಜ್ ಒಂದು ಪೇರು ಬಾಲಗಳನ್ನ ಪನ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ಈ ಜೇವು ಪಾಪಂದನ ಜೇವು ಎಂಜಾಯ್ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅಂತಗೊಳ್ಳೆ ಸೊ ಎಂಗೆ ಫೋನ್ಲಾಂ ಬೇರು ಸೊ ಆಕಳನ ಬಾಲಗಳ ಕೆಲಸ ನಾಡ್ನೆ ಲಕ್ಕನ ಐತಲ ಮಸ್ತ್ ಉಮೇದಡ ಎನರ್ಜಿ ಆಕಳು ಜೋಕ್ಲು ಆಕಳನ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಎಂಗ್ನಟ್ಟು ಒಂದು 25-30 ಜೋಕ್ಲು ಅಣ್ಣ ಐಟು ಒಂಜಿ ಜೇವು ಎಂಗ್ ನಿಡಿಸಿಂದುಕೊಳ್ಡು ಫಸ್ಟ್ ರೆಮ್ಯಾ ಓಲೈ ಬಲ ರೆಮ್ಯಾ ಅಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫೇಸ್ ಇಂಬಲ ಮೂಲ್ತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಇಡ ಪಾಸಾನ engineering first employee, so she's one of our best employee. Her energy, passion and commitment, so Madhavana first bala engolante kelasa mada. Thank you so much. Now, I think she already set the stage for Ramya. Now, I'm going to hand over the vote of thanks to Ramya. And by Ramya, Ramya has been the face and one of the lead players for our Udupi office, playing a multiple role of HR, admin, and handling multiple projects across all the different companies that you guys had seen here. So, taking with honorable thing and this, handing it over to Ramya to just give the vote of thanks, and I think it will be a great privilege for us, all of us, to see her dedication, hard work, and to thank all of you again. Thank you, Vaishnavi. She's also one of the very good Yakshagana dancer also. Thank you, Shri. Thank you very much. As we come to a conclusion of this meaningful program, it is my privilege to propose the vote of thanks. First and foremost, I extend our sincere gratitude to our honorable chief guest, Kota Srinivas Pujari, for gracing this occasion and with their inspiring and insightful addresses. We are deeply thankful to our special guest, Dr. B. Bhaskar Rao, for his valuable presence and enriching words. Thank you, sir.
I would also like to extend our heartfelt thanks to Veena Khatwar for being part of this program and for her encouragement and support. Thank you, ma'am. I would also like to extend my heartfelt gratitude to Mr. Tej Bhatt for gracing this occasion. Thank you, Tej. My sincere gratitude to Shrikant Arimanitaya, whose vision and leadership continue to guide and inspire this initiative. Thank you, Shri. I would like to specially acknowledge thank the leadership team across our entire ecosystem, those present with us today and those who could not join us in person, for their continued support, guidance, and belief in this journey. Your involvement truly strengthens the foundation of the initiative. I also take this opportunity to thank an entire organizing team, volunteers, and all those who worked tirelessly behind the scene to make this event a success. Finally, I thank the audience for your presence, participation, and encouragement. With this, I once again thank everyone and wish you all a pleasant day ahead. Thank you, dignitaries also. I want to thank you and grace the French days for the upcoming events. And with that, as a formal part of today's program comes to close, it's time to celebrate the Udupi way. Udupi is a land of rich traditions, rhythmic expressions, and soulful art forms. To add this beautiful culture flavor to our evening, we now have a semi-classical dance performance that blends a grace, rhythm, and emotion. So I request everyone to sit back, relax, and give your full attention to this captivating performance. Let's welcome Saubhagya and team on the stage with a big round of applause.
Thank you so much, Saubhagya and team, for that absolutely grateful and soulful performance. Your dance truly captures the spirit of traditional and added beautiful charm to our evening. And as the celebration continues, it's time to keep energy flowing with the music. We now have a musical performance by Aniruddha Bhatt from our own team, who is all set to add melody, warmth and vibrance to this wonderful evening. So let us put our hands together to give a big cheerful welcome to Aniruddha Bhatt. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಶಿವನೇ ಭಕ್ತಿಧಾರೆಯು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಶಿವನೇ ಭಕ್ತಿಧಾರೆಯು ಗೊತ್ತಿರುವುದೊಂದೇ ದೈವವಾರಿಯು ಗೊತ್ತಿರುವುದೊಂದೇ ದೈವವಾರಿಯು ಉಳ್ಳಾಯ ನಿನ್ನ ನಿಲಪಿಡದು ಬಿದಳೊಂದ ಮೋಯ ಸನ್ನಿಧಿಗ ಈ ಕಾವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಶಿವನೇ ಭಕ್ತಿದಾರಿಯು ಮಿಂದು ಮಡಿಯನೊಟ್ಟು ಬಂದು ಕೈಯ ಮುಗಿಯುತ್ತ ಗಂಗಾ ಜಲದ ಕಲಶ ಹಿಡಿದು ಬಿಂಬ ಮಾಡುತ್ತ ಸರ್ವೇ ಜನಹಿದಂ ಪ್ರಾಣಂ ಸ್ಥಾಪಿತ ಉಂಟಾಗಿಸುತ್ತಲಿ ಪರಶಿವ ಶಕ್ತಿಯ ಮಂತ್ರ ಘೋಷಧಿ ಮೆರೆದು ಭಕ್ತಿಯ ದೇಹ ಶುದ್ಧಿರಣೇನ ಭೂಯಾತ್ ಧನ ಶಾಂತಿರಣೇನ ಭೂಯಾತ್ ದೇಹಾಲಯವೇ ದೇವಾಲಯವು ಲೋಕಾನುಗ್ರಹವೇ ದೈವಾನುಗ್ರಹವು ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪ ತೇಜೋಮಯವು ಪುಣ್ಯ ಸಂಚಯವೇ ಪರಮ ಸುಖವು ಯತ್ರ ಶ್ರದ್ಧಾ ಚ ಭಕ್ತಿಂ ತತ್ರ ಲಭತೆ ಜಯಂತಂ ದೈವ ಚಿತ್ತಂ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಶಿವನೇ ಭಕ್ತಿಧಾರಿ Thank you. Thank you, Anirudh, for that wonderful performance. As we come to close to this beautiful evening, I would like to extend my heartfelt thanks to everyone for your gracious presence and patience.
Today mark the conclusion of meaningful celebration and also stepping stone towards a new beginning with even greater energy and purpose as we move forward. At this moment, await arrival of our revered Paryaya Swamiji, Sri Vedavardhana Tirtha Swamiji, Shirur Mutt, to seek his blessing for all of us. Thank you once again, each one of you, for being part of this memorable event. And please proceed for having snacks. Evening snacks are ready. Please proceed further. Thank you.